ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು IPO ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ QIIs ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ registered with SEBI fall in this category. So okay na, commercial banks, public financial institution, mutual funds, mutual fund houses and foreign portfolio investor ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. Underwriters try to sell large chunks of IPO shares to them at a lucrative prices before the start of the IPO. Selling shares to QIIs go a long way in helping underwriters meet the targeted capital. SEBI mandates that institutional investors sign a lock-up contract for at least 90 days to ensure minimum volatility during the IPO process. QIIs are especially important for a company launching an IPO. That's because underwriters offer IPO shares to them before the price discovery in the share market takes place. If QIIs buy more shares, there would be lesser number of shares available to the general public. This would result in higher share prices. This scenario is ideal for a company because they want to raise as much as capital as possible. However, SEBI has laid down rules to ensure companies do not distort the IPO evaluation. That's the reason the regulatory body does not allow companies to allocate more than 50% shares to QIIs. ಇವಾಗ QIIs ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಆಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಎನಿ QII ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ₹10 lakh crore is an anchor investor. Such investor typically bring in other investors as well. Up to 60% of the shares being meant for qualified institutional investor can be sold to anchor investors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ QII who makes an application of over 10 crore is an anchor investor. Such investor typically bring in other investor as well. Up to 60% of the shares meant for qualified institutional investor can be sold to anchor investors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು, ಆಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಇವಾಗ HNI ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 lakh ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ HNIs. Similarly, institutions that want to subscribe for more than 2 lakh are called non-institutional investor. The difference between a QII and an NII is that the latter does not have to register with SEBI. The allotment of shares to HNIs and NNIs is on proportionate basis. That is, if one applies for 10,000 shares and the issue is oversubscribed 10 times, they would be allotted 1,000 shares. 10,000 divided by 10. This means they are always allotted shares regardless of whether the issue is oversubscribed or not. Typically 1 to 2% of shares are earmarked for the employees as a way of avoiding them for the risk they took in associating with a new company. ಗಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ QII, HNI, ಆಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ.